আপনি আপনি তো আছেন। Good morning, everyone. A warm welcome to distinguished guests, esteemed colleagues, fellow scholars, and dear students. Welcome to Midnapore College Autonomous for this inaugural in session of the International Seminar on Aesthetics in Art and Literature, Sahitya o Shilpe Nondon-তত্ত্ব. Today, January 13, 2026 marks a significant milestone in our academic journey as we gather to explore the profound intersections between artistic expression and literary aesthetics. This seminar brings together distinguished voices from across the globe, including our esteemed keynote speaker, Dr. Dilip Soor from the Royal College of Art, London, alongside renowned scholars Ms. Gail Dickerson and Professor Indranil Acharya. Their expertise promises to illuminate the complex relationships that define aesthetic movements in both visual and literary arts. As we embark on this intellectual voyage, we invite you to engage deeply with our presentations, participate actively in discussions, and forge meaningful connections that will extend well beyond today's proceedings. The Department of Bengali, in collaboration with the Cultural Section and IQAC, has meticulously crafted this program to foster scholarly dialogue and advance our understanding of aesthetic principles that continue to shape contemporary artistic expression. Let us begin this enriching academic experience with enthusiasm and open minds. We are honored that we have with us on the stage Dr. Ashit Panda, respected principal, Midnapore College Autonomous, Dr. Dilip Soor from Royal College of Art, London, Professor Gail Dickerson, also Royal College of Art, London, Professor Indranil Acharya, Department of English Literature, Language and Cultural Studies, Vidyasagar University, Dr. Susnato Jana, Member Governing Body, Midnapore College, and the convener of this seminar, Sri Dilip Kumar Bhattacharya, Member Governing Body, Midnapore College Autonomous, Dr. Tanushree Pal, Member Secretary, Academic Council, Midnapore College Autonomous, Dr. Gautam Ghosh, Coordinator, IQAC Midnapore College Autonomous, Dr. Partha Pratim Maiti, Section in Charge, Cultural Section, and Secretary, Teachers Council, Midnapore College Autonomous. At the very beginning, oh, uh, my mistake, we also have with us our very beloved Dr. Subroto Giri, in charge morning section, Midnapore College Autonomous. We will begin by felicitating our guests. May I request Dr. Munmun Maitipan along with the student volunteers to please felicitate Dr. Ashit Panda, respected principal, Midnapore College Autonomous. We are welcoming him with a badge. A flower bouquet. An uttorio. And a memento. May I now request Professor Munmun Maitipan to felicitate Dr. Dilip Soor, keynote speaker for today, a renowned artist. May I request our respected principal sir to welcome Dr. Dilip Soor with the memento and a shawl.
a token of love from our end. I now request Dr. Munmun Maitipan to felicitate Professor Gail Dickerson, a renowned artist. She studied painting in the Royal College of Art and has been practicing creating wonderful work. We are welcoming her with Uttorio flower bouquet and a badge. I would once again request our respected principal sir, Dr. Ashit Panda, to felicitate Ms. Dickerson with a shawl, a token of warmth from our end, and a memento. Now is the time to felicitate whom we call our very own Professor Indranil Acharya, Professor in the Department of English Literature and Language and Cultural Studies, Vidyasagar University. Dr. Indranil Acharya is being felicitated by Munmun Maitipan. The badge, flower bouquet and Uttorio. And I now request Dr. Ashit Panda to please do the honors of felicitating Dr. Acharya with a shawl and a memento. Now I request Munmundi to felicitate Dr. Shubroto Giri, in charge morning section, Midnapore College Autonomous. I request Munmundi now to felicitate Dr. Shushna Tojana, member governing body Midnapore College Autonomous, also the convener of this seminar. It's time now to felicitate Dr. Sri Dilip Kumar Bhattacharya, member governing body Midnapore College Autonomous. I request Dr. Munmun Maitipan to do the honors. I request Dr. Munmun Maitipan and the student volunteers to please felicitate Dr. Tanushree Pal, Member Secretary, Academic Council, Midnapore College Autonomous. It's time now to felicitate Dr. Gautam Ghosh, Coordinator, IQAC Midnapore College Autonomous.
Last but not the least, of course, we have Dr. Parthaprati Maiti, Section in Charge, Cultural Section and Secretary, Teachers Council, Midnapore College Autonomous. We are now felicitating him. Now it's time to felicitate the very anchor and the key person of this today's seminar, Dr. Soikot Sarkar, Associate Professor, Department of English, Midnapore College. I will ask our members to felicitate him. Please come here. Thank you. Thank you, Soikot. And now again, mic is yours. Thank you, Gautamda, and thank you, respected Principal Sir, for this one. I also thank Dr. Munmun Maitipan and the student volunteers for felicitating so warmly our distinguished guests. Time now to move on to the program. Jyotirgamaya, this is the word we have in the crest, at the heart of the crest of Midnapore College, which means a movement towards light. Usually, symbolizing the movement towards light, we begin our academic endeavors by igniting the lamp. But this time, we are doing it differently, as light tells us to preserve life, and life is best preserved by the plants and the trees. We will, this time, symbolically inaugurate today's seminar by watering the plant. May I request Dr. Ashit Panda and all our distinguished guests, Dr. Dilip Shur, Ms. Gail Dickerson, Professor Indranil Acharya, to please step forward, or rather step down from this dais, and water the plant. Dr. Ashit Panda is being assisted by our distinguished guests. We hope that this symbolic gesture will encourage us in our quest for knowledge and zeal to preserve the balance of life. Now we have the time for the inaugural song. To perform this song, may I request the students of the cultural section to please take over. Inaugural. সোজা করতে হবে Before they begin, may I mention that this particular group of students have won the cultural competition held at the university with these two very songs. So we have now the opportunity of listening to the same two songs which they had performed and became first in the university inter-college competition.
গা মা ধা পা 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 আ ধা পা মা গা মা গা রে সা সেদিন আর কত দূরে যখন প্রাণের সুরবে সবার গৌরবে ভরে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে আনন্দের গানে গানে সুরে সেদিন আর কত দূরে গামা পাদা পাপা সা পাধা গামা পাদা পাপা নি 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 সরে গরে রে সানি ধানি পাদা নি সা 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 নি ধা গামা পাদা পাপা সা পাধা গামা পাদা পাপা নি 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 সরে গরে রে সানি ধানি পাদা নি সা 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 নি ধা গামা পাদা পাপা মগরে রে গামা দা পা ধা পা মগা মগরে সা সেদিন আর কত দূরে কত না দিন কত রঙিন কত না যে সফল করে বপন ফিরে চলে গেছে কত না জল হায় কত না দিন কত রঙিন কত না যে সফল করে বপন ফিরে চলে গেছে কত না জল হায় সেই সফল ফুলে ফলে দাও ভরে সেদিন আর কত দূরে পাপা পাপা ধা পাপা ধা পাপা ধানি সানি রে ধা 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 ধানি ধা ধারি ধা ধানি সা গারি সা পাপা পাপা ধা পাপা ধা পাপা ধানি সানি রে ধা 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 ধারি ধা ধারি ধা ধানি সা গারি সা সা পা মা গারি সানি পানি সারি সানি পাদানি দা পা মা গারি সেদিন আর কত দূরে এ দেশ আমার এ দেশ তোমার বুকেরই ধন করো যতন যেন না কেউ লোটে সেই রতন হায় এ দেশ আমার এ দেশ তোমার বুকেরই ধন করো যতন যেন না কেউ লোটে সেই রতন হায় বিভেদ বিচ্ছেদ শেষ দাও করে সেদিন আর কত দূরে যখন প্রাণের সুরবে সবার গৌরবে ভরে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে আনন্দের গানে গানে সুরে সেদিন আর কত দূরে जाऊर गिटार गिज गिनी टांग गितांग ता जाऊर गिटार गिज गिनी टांग गितांग ता तागुर गितांग गिनी टांग ता जाऊर गिटार गिज गिनी टांग गितांग ता जाऊर गिटार गिज गिनी टांग गितांग ता तागुर गितांग गिनी टांग ता ला 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 লা 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 পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা হ্যাঁ পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই
মালিক কেটা মালিক কেটা জানা নাই লা 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 লা। সেই ঘরখানা যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। সেই ঘরখানা যার জমিদারি পাই না তাহার হুকুম জারি। পাই না জমিদারের দেখা পাই না জমিদারের দেখা। মনের দুঃখ কারে কই মনের দুঃখ কারে কই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। হায় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। হায় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। জমিদারের ইচ্ছে মতো দেই না জমি চাষ তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ 12 মাস। জমিদারের ইচ্ছে মতো দেই না জমি চাষ তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ 12 মাস। আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম। আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম জমিন আমার হয় যে নিলাম। আমি চলি যে তার মন জুগায়া চলি যে তার মন জুগায়া দাখিলাই মেলে না সই দাখিলাই মেলে না সই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক আয় হায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। Thank you, students. That was indeed wonderful. আমাদের সত্যিই আশা যে সেদিন আর দূরে নেই যখন প্রাণের সৌরভে সবার গৌরবে এদেশ ভরে থাকবে ধনধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে। ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ অসাধারণ এক পরিবেশনের জন্য। নাও ইজ দ্য টাইম ফর দ্য ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। মে আই রিকোয়েস্ট ডক্টর সুস্নাত জানা, দ্য কনভেনার of this seminar, to share a few words and ideas that he had behind organizing this seminar. The convener of this seminar, Dr. Sushnata Jana. Welcome all dignitary persons, professors, scholars and students. আমাদের ভারতীয় উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে যেখানে ছাত্র এবং শিক্ষক, আচার্য এবং শিষ্য সবকে একই বুদ্ধি ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার। সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনা বধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। এখানে বলা হয়েছে যে আচার্য এবং তার শিষ্য যারা আচার্যের কাছে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করলেন তারা
সেই পরম শক্তির, সেই পরম পুরুষের আশীর্বাদে সবাই সমমেধা, সমশক্তি, সমজ্ঞানের অধিকারী হোক। আমাদের আজকের এই একদিনের আন্তর্জাতিক যে আলোচনা চক্র, এস্থেটিসিজম ইন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার, সাহিত্য এবং শিল্পে নন্দন তত্ত্ব, সৌন্দর্য তত্ত্ব, আমরা চাইছি আমরা সবাই যেন এই একই স্রোতে, একই আনন্দে পৌঁছে যেতে পারি। আসলে জীবন থেকে সাহিত্য গড়ে ওঠে এবং সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সবই জীবনের সঙ্গে উন্নীত। সেই জীবন যখন একই স্রোতে বয়, তার সুখ দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা নিয়ে সে যখন একই মেলোডিতে এগিয়ে যেতে পারে, তখনই আনন্দ, আর সেই আনন্দ সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। আমাদের ভারতীয় দর্শন বারবার শিখিয়েছে, প্রাচীন আর্য ঋষির সময় থেকে যুক্তিবাদী গৌতম বুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে জীবন থেকে উঠে আসে শিল্প, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সবই জীবন থেকে উঠে আসা, এবং সে শেষ পর্যন্ত আনন্দে গিয়ে মিলিত হয়। ভারতীয় উপনিষদ বলে, আনন্দ রূপম অমৃতম যদ্দি ভাতি। এই আনন্দই সৌন্দর্য বা নন্দন তত্ত্বের প্রকাশ। পৃথিবীর সমস্ত মনীষীরা এই সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত আনন্দে নিয়ে যায়। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে রস এই আনন্দ উপলব্ধির কথা বলেছে। আলেগিরেই দান্তে তার কমেদিয়া, যেটা ডিভাইন কমেডি নামে আমরা চিনি, সেই কমেদিয়ায় নরক মর্ত থেকে পেরিয়ে স্বর্গে পৌঁছেছেন। ইনফার্নো পুর্গাতোরিও থেকে পারাদিজয়ে কবি ভার্জিলের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছিলেন, সেই লোকে এক দিব্যরথ বাহিকা দেবী বিয়াত্রিচে যে সৌন্দর্যের আলোকে নিয়ে গেছে, সেই সাধনা ভারতের সাধনায় দীর্ঘকাল থেকে আছে। এক জ্যোতির্ময় আলোক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া, যে মিলন শেষ পর্যন্ত আনন্দের প্রকাশ ঘটায়। তিনটে অংশ, একজন শিল্পী যিনি নির্মাণ করেন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সব অর্থেই জীবনের রূপকারকে আমরা শিল্পী বলি। দুই, শিল্প, যেই জায়গাটি, যে বস্তুটি, যে উপাদান থেকে আসলে যা বেরিয়ে আসে তা হলো সৌন্দর্য, এবং সেই সৌন্দর্যকে যিনি শিল্প রসিক, মানে আর সব দর্শক পাঠক উপভোগ করেন, এই উপভোগের মধ্যে দিয়ে, সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত আনন্দে পৌঁছাই। আজকে আমাদের এই সেমিনারে আমরা যাদের পেয়েছি আলোচক তিনজন, দিলীপ সুর, গেইল ডিকারসন এবং ইন্দ্রনীল আচার্য। ইন্দ্রনীল আচার্য আমাদের ঘরের মানুষ। তিনি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, কিন্তু দলিত জীবন এবং লোকজীবন, লোকভাষা, এই যে লোকাল হারমোনি, সেই বিষয় নিয়ে তার গবেষণা, তার অধ্যয়নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন এই জীবনের সৌন্দর্য অন্বেষণের জন্য। অধ্যাপক দিলীপ সুর রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট, সেই লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্টের আর্ট স্কুলের টিচার, কিন্তু তার থেকে অনেক বড়, তিনি একজন আন্তর্জাতিক শিল্পী। তার শিল্পে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, দর্শন এবং সৌন্দর্য জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। তিনি আজকে উপস্থাপন করবেন আমাদের সামনে আরেকজন বিখ্যাত শিল্পী, চিত্রী, গেইল ডিকারসন। তিনি ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের যে গ্রাম জীবনের সৌন্দর্য, সেখানে প্রকৃতি এবং তার মধ্যে আলো ছায়ার অপূর্ব খেলা, সেই ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি ভারতকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। আমরা তাকেও পেয়েছি। আজকের এই আন্তর্জাতিক যে আলোচনা চক্র, ইন্টারন্যাশনাল যে সেমিনার, সেখানে
আমরা যারা এসেছি তারা প্রত্যেকেই তাদের সেই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করব। তাদের প্রত্যেককে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যারা সম্মানিত অতিথি আছেন, যারা অধ্যাপক আছেন, যারা স্কলার আছেন, যারা ছাত্র আছেন, সবার মিলিত আনন্দ উপভোগের মধ্যে দিয়ে আমরা সৌন্দর্য, শিল্প, সাহিত্যকে জীবনের ভেতর দিয়ে উপভোগ করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। Many thanks to Dr. Sushnata Jana for the welcome address. Through our symbolic gesture of watering the plant, we have inaugurated the seminar, but we need to listen to our inaugurator, Dr. Oshit Panda, respected Principal, Midnapore College. May I now request him to please deliver his inaugurator's address. Good afternoon, everyone. Respected chief guest of today's seminar, Sri Dilip Sur, eminent painter and sculptor from the Royal College of Art, UK. Distinguished resource persons, my beloved teacher at university, Professor Indranil Acharya, Professor of English, Vidyasagar University, and Miss Gail Dickerson, renowned freelance artist from the UK. Honorable members of the governing body, coordinator IQAC, morning in charge, secretary academic council, head department of Bengali, faculty members, scholars, artists, students, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to extend to all of you a very warm welcome to this international seminar on aestheticism in art and literature, Sahitya o Silpe Nondontoto, organized by the Department of Bengali and the Cultural Center of MIDNAPORE College Autonomous in collaboration with the Internal Quality Assurance Cell. Established in 1873, MIDNAPORE College Autonomous is one of the oldest and most revered institutions of higher education in West Bengal, completing 150 glorious years of service to knowledge and society. And during this long journey, the college has nurtured generations of scholars, artists, freedom fighters, and leaders, earning a lasting legacy as a beacon of academic excellence and cultural heritage. The college's commitment to quality has been repeatedly recognized by the NAC with A+ grade awarded in successive cycles of assessment and accreditation, including the third cycle with a commendable 3.6 CGPA score. Our college also holds a brilliant NIRF 42 rank after Ramakrishna Mission's 3 institutions and St. Xavier's College in West Bengal. Today, on this auspicious occasion, we gather to celebrate the timeless pursuit of beauty and the profound role of aesthetic experience in human civilization. The great Kashmiri philosopher Abhinavagupta, in his commentary on Bharataj Natya Shastra, declared that the ultimate purpose of art
is the realization of aesthetic bliss. Anando. For him, art is not merely representation or moral instruction. It is a transcendent experience that lifts the spectator from the ordinary to the extraordinary, from the individual to the universal. This idea of Rosho, the testing of emotion transformed into pure aesthetic delight, remains the cornerstone of Indian aesthetic thought. From Bharatoj 8 Rosoj to Abhinavagupta's 9th Santo and the subtle interplay of Dhoni and Alankaro, Indian aesthetics has always insisted that beauty is not ornamental but essential, a pathway to liberation itself. Again, in the Western tradition, the late 19th century movement of aestheticism echoed a similar conviction. Thinkers like Walter Pater and Oscar Wilde boldly proclaimed art for art's sake, rejecting Victorian moralism and utilitarian demands on art. As Pater viewed it, life itself should be lived as a work of art with intensity of perception and the pursuit of exquisite moments. And Wilde went further, insisting that art is useless in the practical sense precisely because its value lies beyond utility, in the realm of pure form, color, and sensation. Though separated by centuries and continents, Indian and Western traditions converge on a profound truth, and art's highest calling is to awaken the senses, stir the imagination, and offer a refuge of beauty in a world often dominated by purpose and profit. Yet as our seminars rich array of sub-themes reveals, aestheticism is not a static doctrine. It is a living dialogue. How do classical concepts of Rosho speak to contemporary digital art forms? Can the folk aesthetics of Bengal's Patochitro or Jhumur dance converse meaningfully with postmodern fragmentation and irony? What happens to beauty when it intersects with politics, gender, ecology, or post-colonial identity? Again, there are proponents of Dalit aesthetics like Saran Kumar Limbale who are for formulation of a distinct aesthetics for dealing with Dalit literature and Dalit experience. Whether there is any specific need for formulating such a different kind of aesthetics for dealing with the experiences of the marginalized people, the oppressed people, the Dalits in India, the black Americans in the US. What happens to beauty when it intersects with politics? And in an era of algorithmic creativity and market-driven culture, do we still dare to defend art's autonomy? Or must we reimagine aesthetic experience in light of critical and social responsibilities? So these are the questions which I think will be under scrutiny during this seminar, and by bringing together Indian and Western perspectives, classical and contemporary practices, literature and allied arts, we seek not merely to revisit aesthetic theories but to
invigorate them with fresh energy. We want to revitalize them. The inclusion of themes such as environmental aesthetics, art therapy, gender and aesthetics, and the implication of National Education Policy 2020 for aesthetic education testifies to our commitment to making aesthetics relevant to the pressing concerns of our time. We are indeed fortunate to have with us today three extraordinary research persons whose work embodies the very spirit of this seminar. Sri Dilip Sur, with his international acclaim as a painter and sculptor, trained at the Royal College of Art UK, brings a global vision that bridges Eastern sensibility with Western technique. Professor Indranil Acharya, an eminent scholar of English literature from Vidyasagar University, will enrich our understanding of aesthetic and cultural intersections through his deliberations. Miss Gail Dickerson, a distinguished freelance artist from the UK, will offer us fresh perspectives on contemporary visual practice and the continuing vitality of aesthetic experience in the modern world. Their presence honors us and promises to illuminate our deliberations, and I would like to tell all the scholars, researchers, artists and students, participants in this seminar that you are the torch bearers of this vital conversation. And MIDNAPORE College has always believed that education is not merely the transmission of knowledge, but the cultivation of sensibility, imagination and critical awareness. And events like today's seminar, I firmly believe that we will reaffirm our commitment to fostering an environment where beauty is recognized as a fundamental human need and art as an indispensable space for reflection, healing and renewal. And as we embark on these upcoming hours of intense intellectual and creative exchange, I urge all of you to engage openly, listen generously and allow yourselves to be moved by ideas, by images, by words, by sounds. And may this seminar not only deepen our understanding of aestheticism but also rekindle in each of us that spark of ananda that Abhinav Gupta celebrated 1,000 years ago. And I have every confidence that this international seminar will be a landmark event in the academic and cultural life of our institution. And on behalf of MIDNAPORE College Autonomous, I extend my heartfelt gratitude to the organizing team, the Department of Bengali, the Cultural Section and the IQAC for their tireless effort in organizing this seminar, international seminar. And let me now request our distinguished research persons and participants to enrich us with their insights. With these words, I have great pleasure in declaring today's international seminar on aestheticism in art and literature formally inaugurated. Thank you. Thank you, respected principal sir. Some very pertinent points he has raised regarding the nature of art and its reception in the age of AI. 90 years ago, Walter Benjamin has written an essay called what is the name of the essay, Indranila? Indranila? Could you remember Walter Benjamin's essay, the exact title? Mone ache oi reproduction in the age of reproduction, something like that. এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু ওনার বক্তব্য ছিল যে মেকানিক্যাল এজে আর্টের রিপ্রোডাকশন নিয়ে 1936 এ ওয়াল্টার বেনহামিন যে সমস্যাগুলোর কথা ভেবেছিলেন তার থেকে 90 বছর এগিয়ে গেছি। এআই এসে গেছে, এখন আর্টকে আবার একদম নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। আমরা ইনঅগারাল সেশনের একদম শেষের দিকে আমি রিকোয়েস্ট করব
আমাদের ডিস্টিংগুইশ গেস্টদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভলিউমকে আনভেল করে সবার সামনে প্রকাশ করার জন্য। মে আই রিকোয়েস্ট আওয়ার ডিস্টিংগুইশ গেস্ট, মে আই রিকোয়েস্ট ডক্টর অসিত পান্ডা, প্রিন্সিপাল অফ মিদনাপুর কলেজ অটোনমাস, অ্যান্ড প্রফেসর দিলীপ সুর, ডক্টর ইন্দ্রনীল আচার্য, Ms. Gail Dickerson to formally unveil the abstract volume and publish it formally in front of all of us. The abstract volume for this seminar. You may please note that a book is also planned with all the articles fully furnished. The papers that are to be presented in this seminar in the shape of when those will be shaped in their full capacity, it will be published as a book, but right now we have the abstract volume. The abstract volume of this one-day international seminar on aestheticism in art and literature is now formally published. Thank you, everyone. May I now request Dr. Parthapratim Maiti, section in charge, cultural section, to deliver a vote of thanks, and with that we will conclude the inaugural session. Then we will move on to the keynote session, keynotes address and the plenary addresses. Dr. Parthapratim Maiti. Respected Principal Chair, our respected GB members, Secretary, Academic Council, IQAC Coordinator, distinguished research person and speakers, esteemed scholar and academicians, dear colleagues, research scholars, students, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Bengali and Cultural Section, in collaboration with IQAC MIDNAPORE College Autonomous, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for inaugural session in international seminar on aestheticism in art and literature. At a very outset, I express my deep sense of gratitude to our respected principals and patron, Dr. Asit Panda. His inspiring inaugural address, constant guidance, and wholehearted support without his seminar would not have been possible. His encouragement continues to source of strength for all our academic endeavors. We are profoundly honored the presence of our distinguished keynote speaker, Professor Dilip Shur, eminent painter and sculptor from Royal College of Art, London, UK. We are looking forward for his invaluable insight and gracious sharing for his global perspective on art and aesthetics. Our heartfelt thanks are also due to our esteemed plenary speakers, Gail Dickerson, Royal College of Art, London, UK, and Professor Indranil Acharya from Vidyasagar University, whose scholarly presence will add immense academic value to this seminar through their profound knowledge, perception, and exception with us. Their scholarly contribution will significantly enrich the academic discourse and made this seminar intellectually rewarding. I extend my sincere appreciation our conveners for their tireless effort, thoughtful planning, and academic vision in conceptualizing and organizing this international seminar for this meticulous coordination and commitment. My special thanks go to the member of organizing committee, session chair, faculty members, research scholars, student volunteers, and non-teaching staff, whose collective effort have ensured the smooth conduct of this program.
I would also like to thank all paper presenters, participants, and delegates for their enthusiastic response and meaningful academic engagement, which truly reflect the spirit of aesthetic inquiry and cultural dialogue that this seminar seeks to promote. Finally, I thank each of every presence here today for the gracing this inaugural session and making a memorable beginning to what promises to intellectually enriching seminar. Thanks to all. Thank you, Dr. Maiti. With this, the inaugural session comes to an end. Next, we'll move on to the keynote address. And may I request the distinguished guests to take their seats among the audience, so that we can all listen to Professor Dilip Sur. Before he takes over, let me have the pleasure of introducing him in these few words. Okay, I thought that he was presenting. If he is not, then maybe. Okay. ওনার কি প্রেজেন্টেশন নেই? ওকে 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 স্যার আপনার প্রেজেন্টেশন আছে? Okay. Dilip Sur is an Indian artist and educator based in London who has been teaching at the Royal College of Art since 1996. His paintings explore the psychological states of human beings, capturing the constant flux of the mind and states of reverie through dynamic drawing and movement. Sur's practice emphasizes drawing movement and mind, as highlighted in his Royal Drawing School tutorials, where he focuses on live drawing that conveys emotional and mental transitions. Key exhibitions include his solo show at Grosvenor Gallery, London in 2006, documented in their catalogue, and Broken Boundaries at the Gills Museum Gallery, Mumbai, January 2007. These works represent an unusual evolution for an Indian artist in the international context, blending introspective human psychology with expressive techniques. I know these words do not do justice to him entirely, but with these words, humbly may I request him to please deliver his keynote address. Respected the principal, Dr. Rashid Panda, and my friend Susnata Jana, and all the professors, scholars who are related directly or indirectly to this college or other institutions, and all other distinguished personalities present here, to all of you and those who are sitting there, most of the students.
I respect, my love, my sense of humanity and humility. I would like to say a few things. Learning is infinite. Human time is finite. Only this little X amount of time is in our hand. So whatever I will say, that will come from my own experience through my little journey. And I have a little problem that most of the present dignified personalities and the students are Bengali, and here too. So I was in two minds which way I will go, but my friend Sushnath reminded me possibly I may use a little bit of Bengali or a little bit more where I feel at home. I lived in London more than 30 years, but I still feel I'm becoming more and more Indian every day. At first, I was very pleased to hear some words from Dr. Panda about Abhinavagupta. Outstanding and a great aestheticians. Not only that, one thing I discovered by translating Abhinavagupta's few lines to a quantum physicist, who is my very close friend, who is a Dr. Alex Back. He was with me up to yesterday, but he gone today. Otherwise, I would have brought him here. One day I translated as a little thing, the three lines of Abhinavagupta. He said, when and whose it is? I said, it is Indian. And when? This century or last century? I said, 1,000 years before. এটা তোমরা শোনো, শুনলে একটু অবাক হবে। যিনি কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে ডক্টরেট করেছেন অক্সফোর্ড ক্রাইস্টচার্চ, ফ্রম অক্সফোর্ড ক্রাইস্টচার্চ, তাকে বলাতে আমরা মাঝে মাঝে কথা বলি কমপ্লিট ডিফারেন্ট মেরু থেকে। ও ফিজিসিস্ট, কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট, কোয়ান্টাম and doctorate, and আমি জাস্ট একজন আর্টিস্ট from my artistic point of view. I do not know whether I can say that there is aesthetic, but it is what it comes from my own journey. Again and again I will say this, because whatever I learn I will try to share with you. তো অ্যালেক্স একটু অবাক হলো যে অভিনবগুপ্ত 1100 প্রায় 1000 বছর আগের মানুষ, যে এ তো পুরোপুরি কোয়ান্টাম ফিজিক্স। তো তার যে সূত্রটা আমি সেটাই আর কি ফ্রম প্ল্যাঙ্ক থেকে আইনস্টাইন সেটাকে একেবারে সিম্পলিফাইড করে ও আমাকে যেটা বললো দিস ইনক্রেডিবল। আমি বললাম কয়েকটা শব্দ শুধুই উনি কয়েকটা জায়গায় লিখেছেন পরম শিব, আমি বলছি ফাইন দ্যাট পিউরিফাই অর পিওর বিইং। পরম শিবর জায়গাটায় আমি পিওর বিইং দিয়ে ট্রান্সলেশন করেছি, অ্যান্ড দ্যাটস নো প্রবলেম। আপনারা প্রত্যেকে বুঝতে পারবেন যে পরম শিব ইজ পিওর বিইং, এর বেশি আর কি বলবো। তো রিয়েলি আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি এনচান্টেড দ্যাট হোয়াট মাচ হেয়ার ইজ। আই সেড ইয়েস, how we didn't hear about these persons. So well, it's India. আমাদের এত প্রাচুর্য, এত ধনী আমরা, যে আমরা এদেরকে পড়ি না বা পড়লেও বুঝতে পারছি না, অথবা পুরনো হয়ে গেছে, ব্যাকডেটেড। বাট এটা কিন্তু নয়। আমরা আমাদের সেই অধিকার আমরা এখন অর্জন করিনি। আমাদের অধিকারটা অর্জন করতে হবে, আমাদেরই ইতিহাসকে মর্যাদা দিতে, কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব। কারণ এটা শুধু একটাই জিনিস, আমরা ভারতীয়, এমন একটা দেশে জন্মে গেছি, আমাদের ইচ্ছায় নয়,
আমি বলি আমাদের জন্মটা হচ্ছে অনেক রকম ভেবে চিনতে, আমি বলি দিস ইজ হ্যাপি অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা কখনো বলিনি আমাদের মা বাবাকে আমরা তোমাদের ঘরে জন্মাবো, আমরা জন্মে গেছি। মা বাবার আর কিছু উপায় ছিল না, আমাদের সঙ্গে তাকে মেনে নিতে হয়েছে। অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে তাদের থেকে আবার বড় হয়েছি, কোনো সময় তাদেরকে মানে খামতি দিইনি কমপ্লিটলি। কিন্তু এই যে জন্মেছি, কেন জন্মালাম, ওয়াই, এবং জন্মালাম কেন মানুষের ঘরে, আমরা কি কখনো ভাবি? আমরা তো মাছ, পাখি, গাছ, যে কোনো একটাই, দ্যাট অল আর ইন সেম ফ্যামিলি। গাছ, ঘাস, যত সবুজ দেখছি চোখের সামনে, আর যত লিভিং বিং, লিভিং স্পিসিস, এভরিথিং, এভরিথিং, অল, উই অল কাম ফ্রম সেম সিঙ্গেল ডিএনএ। তা যদি হয় আমরা একই ফ্যামিলির, আমরা যখন সত্যিকারে যদি ভাবি, যেটা পড়ছি সেটা যদি অনুভব করি, উপলব্ধি করি, তাহলে কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা, জীবন সমস্তটাই পাল্টে যেতে পারে। আর যারা আমরা পড়ছি, যারা এখন ইয়াং, যারা স্কলার, আমি শুধু বলি বিদেশে অনেক কিছুই হচ্ছে, সত্যি ঠিক, তার কারণ ওরা অ্যাক্টিভ আমাদের থেকে অনেক বেশি, যেটুকু আছে সেটুকুকেই ওরা ধরে এগোচ্ছে এবং অনেক কিছু ফল পাচ্ছে। আমাদের যত কিছু আছে তার যদি এক ভাগও আমরা সঠিকভাবে সেটাকে যদি নিজেরা অনুভব করতে পারি, নিজেদের অনুভবের গভীরে, নিজেদের উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে জীবন নয়, আমরা যে ওই গানটা শুনেছিলাম, প্রথম গানটা, যে সেদিন কবে আসবে, আমি শুধু বলবো যে সবাই যদি করতে পারি সেদিন এখনই আসবে। আর বলি একটা কথা, কবে আসবে তার সেজন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। টাইম ইজ নাও, টাইম ইজ হেয়ার, ইউ অল ক্যান ডু ইট, ইচ অফ ইউ। In this sequence, I must bring one word. Professor, the principal, Dr. Panda বলেছিলেন একটা কথা, এবং আরও সুস্নাত বলেছেন, এবং সবাই বলেছেন কথাটা, the word beauty. What is beauty? What is art? আমরা এখানে বলবো আর্ট। আমি এগুলোকে অনেক দিন ধরেই ভাবছি, সেই অনেক পুরনো অনেক সমস্ত থিওরিটিশিয়ানদের কথা রিপিটেড এগেন অ্যান্ড এগেন অনেককেই বলতে শুনেছি, আমরা রিপিটেশন করি, কিন্তু ওদেশে একটু চেঞ্জ হচ্ছে, কেউ মানছেই না, নতুন করে ভাবার চেষ্টা করছে, এটাই ভালো লাগে। তো আমি বলি হোয়াট ইজ বিউটি ওর হোয়াট ইজ আর্ট, এইটা আগে একটু ডিফাইন করলে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের মধ্যে একটা, অনেক সময় একটা মিস্টিরিয়াস মিস্ট ইন ফ্রন্ট অফ আস, আমরা ওটাকে কখনো ভেদ করতে পারি না, কারণ এই কথাগুলোর মধ্যে একটা ফগ, একটা পলিউটেড ফগ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেন ওটা আমার জন্য নয়, ওটা অন্য কারোর জন্য, somebody else will do it. I am not fit for the art, I am not fit for the music, I am not fit for the science, but for that maybe I need something else, something called genius, something called talent. But I can tell you this, যে কথাটা বলেছি প্রথমে, যে আমরা মানুষের ঘরে জন্মেছি, that is a greatest achievement or gift, I would say, greatest gift. প্রত্যেকের মধ্যে যা আছে সেটুকু যদি তোমরা দিতে পারো fully and completely, you'll be surprised. And it is possible. Absolutely. I believe it. I believe it in a highest degree. Now, beauty কথাটা বলেছি. What is beauty? For me, beauty is the realization of the infinite becoming of being. বাংলায় বলছি, সুন্দর হলো আমাদের উপলব্ধি, যে উপলব্ধিতে আমি আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ আছে সেইটুকুকে আমি যদি গভীরভাবে দিতে পারি, it demands total sacrifice, because the transformations through this process will happen, that is qualitative transformations, that is
I can just put a little metaphor. A transformation from a mere biological being to a universal human being. And education is a touchstone. Other way, I will say, from a caterpillar to a butterfly. Absolute qualitative transformations. আমরা কোন জায়গাটায় থাকবো সেটা আমাদের জায়গা, সেটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। This birth is the most important part. আমি বলি aesthetics, beauty and all that art. What is art? Now I come back to this, the seed. এইটা নিয়ে অনেক রয়েছে। আমি এরকম বলি, art is an inquiry into the existence of being. And that being, if you like, you can see that tree or the little stone or anything, the mountain or the the little cow grazing on the land, same. Go into it, inquire into it. What is it and why? বিজ্ঞান সমস্ত কিছুরই উত্তর দিতে পেরেছে, but they couldn't do it, give answer to what and why. Only poet, only philosophers, only artists, only musicians, only creative individuals went for it. Not that they found the answer to it, but they found something else. The meaning of being. Meaning of being human in the world. It's a journey we all have to take. We cannot do other way. Only one path, that is education. A step, a first step, not the end. There is no end in it. It awaits for each of us to make the path in our own way. এই পশ্চিম মেদিনীপুর, এই মেদিনীপুর থেকেই, কোন মেদিনীপুর জানি না, এই জার্নিটা শুরু করেছিলেন আমাদেরই এক পূর্বপুরুষ, ইনসিগনিফিকেন্ট, তার নামটা পরে হয়েছিল একটু, তার নাম বিদ্যাসাগর। বাবা ছিলেন বামুন। বামুন বলতে যিনি রান্না করেন, রাঁধুনি বামুন। তিনি সেই জার্নিটা শুরু করেছিলেন মাত্র 9 বছর বা 8 বছর এরকম একটা বয়সে হবে। তার সেই জার্নিটা গল্প আমরা শুনেছি। তিনি শুরু করেছিলেন যে সেই জার্নিটা একটা এঁদো গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে কলকাতা যাওয়ার পথে, বাবার হাত ধরে। তার শুধু স্বপ্ন ছিল যে ছেলেকে পড়াবেন, এইটুকুই যা, তার বেশি নয় কিছু। কিন্তু বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠাটা শুধু কতগুলো ডিগ্রি নয়, শুধু কতগুলো সম্মান বা কোন পদ তিনি পেয়েছেন তা নয়। ওই ছোট ঈশ্বরচন্দ্র, যাকে কেউ পরোয়া করতো না হয়তো, কিন্তু তিনি তার শক্তি যতটুকু ছিল, তার মেধা যতটুকু ছিল, তার ইচ্ছা শক্তি যতটুকুই ছিল, সম্পূর্ণভাবে তিনি দিয়ে নিজেকেই নিজে জন্ম দিয়েছিলেন। Yes, art of all art is the self-overcoming, for self-becoming. For that, it needs also self-dissolution. আমার মধ্যের যে অগুণটা আছে, the imperfection is full of within me. In that imperfect being can become a perfect being if it is possible, or if it works against itself to take that It is that unconcealment
of being, imperfect being, to become the perfect being. So imperfect to start with. It's like an akoric. A gold mixed with other. But it goes through the fire. It demands the fire to be purified, to transform itself into a pure gold. Life is like this. The journey, the জীবনের কথাটাই হলো এই কথাটা, আর কিছুই না। Art of all art, as I said, the becoming from a mere, simple, absolute unknown, nothing to something. Hegel বলছেন, not to just anything. Becoming is not to become just anything. Everybody can become anything. I don't care. We say this again and again. I don't care. I just don't like to do that. Now this liking যদি পারো মোবাইলটা বন্ধ করতে পারো, আমার মনে হয় হয়তো ভালো লাগবে, বা একটু একটু শ্রম হলেও, একটু খারাপ লাগলেও, হয়তো ভুল করে কিছু হয়তো আসতে পারে, আমি জানি না। আমার মনে হয় হয়তো তোমার যদি একটা খোঁজা থাকে অন্তরে, যদি নাও থাকে, হয়তো শুরু করতে পারো, নিজেদেরকে আন্ডার এস্টিমেট না করে। ওই বস্তুটার মধ্যে বিরাট কিছু নেই। আমরা এমন একটা সময় দিয়ে চলেছি যেটা কিন্তু একটা প্রচণ্ড টার্নিং পয়েন্ট। This is something happening in the world stage. Never happened ever in last 500 years or 1000 years. A big change is coming, politically, socially and culturally. আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি আজকে, কালচারের কথা বলছি, আমরা লিটারেচারের কথা বলছি, আমরা আর্ট এবং ক্রিয়েশনের কথা বলছি। We all are creative, all human being. What's the difference? Human being, everything is being. এই যে iron being, wood being, tree being, sky being, sun being, millions of beings, and all the species being, all that animal being. But there is only one being. They are something different, something incredibly different. That is human being. এই যে পৃথিবীর সমস্ত বিইং রয়েছে, এমন কি যে অ্যানিমাল বিইং এর মধ্যেও, অল দ্য স্পিসিস বিইং এর মধ্যেও বিশাল তাদের শরীর, তিমি মাছ, আর লায়ন, আর টাইগার, বিরাট বিরাট, কিন্তু মানুষ খুব ছোট। কোনো বিইংই চেঞ্জ হয়নি, চেঞ্জ করতে পারে না নিজেকে, এক্সেপ্ট অনলি হিউম্যান বিইং। এই হিউম্যান বিইং can transform itself to itself, by itself, if it returns to itself. Most of the time we are there. Heidegger বলেন যে we are always in their world, মানে আমার বন্ধু, আমার ফ্যামিলি, আমার দেশ, আমার দ্যাট। But by doing this we lost ourselves, what we truly are. So we lost our authentic self. But it always happens, most of the time, when it happens, in the middle of life, not in the beginning, but in the middle. Nobody knows. Some, those who are lucky, it happens to them a little bit earlier. Some, again, a little bit later. But it depends that what degree and what intensity of that degree one works with can change, can transform themselves. They took the responsibility for themselves. আমরা যেভাবে হয়ে গেছি, যে বাড়িতে জন্মেছি, যে যতটুকু পড়েছি, তার মধ্যে যা হয়ে গেছি সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। That's true. That minus x from the x is gone. But the remaining minus x in front of us, and that
we can change. If we want to become what we truly are. কি হতে চাও তুমি? And here is one thing, a selection. Selection of all selections. Love of becoming. কোনটা আমি এর মধ্যে? ওই যে মোবাইল ফোনটা দেখছো ওর মধ্যে কোনটা তুমি? অথবা এই যে ছবিগুলি দেখছো, আমি দেখলাম প্রিন্সিপালের ঘরে এত ছবি, এবং তার কিছু ছবি আমাদের এই মেদিনীপুরেরই মানুষজন। এবং এই মেদিনীপুর কলেজেই অনেক কিছু হয়েছে, এক ঐতিহাসিক কলেজ। আমার বাবা ছোটোবেলায় বলতেন মেদিনীপুর কলেজ হচ্ছে প্রেসিডেন্সি পড়ে। তার সেই বিরাট স্বপ্ন, তিনি সবসময় ভাবতেন যে মেদিনীপুর থেকে আমি যদি কোনোদিনও পড়ি, কিন্তু আমার পড়া হয়নি মেদিনীপুরে। আমার সবসময় একটা দুঃখ থেকে গেছে, তো এখানে ঢুকতে পারিনি, বাইরে দিয়ে চলে গেছি। বাবা বলতেন এই সেই কলেজ। তো যারা আপনারা ওখানে বসে আছেন, যারা কম বয়সী, যারা বড়, যারা এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত, তারা ভাগ্যবান। কিন্তু অনেক কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে আসতে পারে না। হ্যাঁ, আমি তাদের কথাও বলি। কয়েকটা স্কুলে গিয়েছিলাম, আমার স্কুল এখানে দশগ্রাম স্কুল বলে এক স্কুল ছিল। আমি কয়েকদিন আগে এমনি চলে গেছিলাম যে পুরনো স্কুল দেখতে। তো সেখানে দেখলাম যে ছাত্ররা সব বসে আছে, তাদের কোনো একটা কিছু হচ্ছিল। আমি একেবারে না জানিয়ে গিয়ে খারাপ লাগছিল। তো যাই হোক, আমি একটা কথাই বলেছিলাম সেই ছাত্রদের সামনে, হেডমাস্টার যখন বললেন, আমি সকলকে বলেছিলাম নিজেদেরকে একটা জিনিস, তুমি যা হতে পারো সেটা আর কেউ হতে পারে না। তোমার যা অভিজ্ঞতা, ওই অভিজ্ঞতার কারো হবে না পৃথিবীতে। তোমার অভিজ্ঞতাটা তোমার ইউনিক লাইফ, দ্যাট ইজ ইউর ক্যাপিটাল। যদি ভুল করে থাকো সেটাও ক্যাপিটাল। একজন ক্রিয়েটিভ ইন্ডিভিজুয়াল আর একজন নন ক্রিয়েটিভ ইন্ডিভিজুয়াল, ডিফারেন্স ইজ দ্যাট যিনি ক্রিয়েটিভ তিনি অতটা তাড়িত হয়ে ভেঙে পড়েন না। ভুলটা দুজনেই করেছেন, কিন্তু যিনি একটু নন ক্রিয়েটিভ বা বেশি ভাবেন না, তিনি যখন নার্ভাস হয়ে গিয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে দৌড় মারে দেন। না না না, এ ভুল করেছে, এ ভুল, প্রচণ্ড ভুল করে টোরে নিজের যে আত্মশক্তিটা থাকে, আত্মজিজ্ঞাসাটা থাকে, তার দোরগোড়ায় না গিয়ে অন্যের কোনো কিছু, কেউ তাকে একটা কোনো অ্যাডভাইস দেবেন, সেই জায়গায় পৌঁছে যান। কিন্তু যদি আমি নিজের খুঁজি, ঠিক আছে করেছি, তেমন করা তো সবাই করতে পারে। মানে আমি সব কিছুই বলছি না, সমস্ত খারাপ জিনিস, যা ছোটোখাটো যে জিনিসগুলো আমরা করে পেয়ে নিজেদের মধ্যে খারাপ লাগে, হতাশা আছে, আহা আমার আর কিছু হবে না, কিচ্ছু না, একটাই শব্দ, আমরা সবাই, উপনিষদের কথা বলা হয়েছে, অমৃতস্য পুত্রা। আমরা যদি অমৃতেরই পুত্র হই, তাহলে কোনো কালই আমাদের গায়ে লাগতে পারে না। উই আর দ্য চিলড্রেন্স অফ ইমোর্টাল। ইফ সামথিং হ্যাপেন্স, হু কেয়ার্স? যদি আমি হাঁটতে শুরু করি একেবারে ছোট থেকে, আমি পড়বই, পড়ে যাব। যদি আমার মা আমাকে ওই পড়ে যাওয়ার পরে যদি বিছানায় শুইয়ে রাখেন, তিনি কিন্তু তার ডিউটিটা করছেন না। কোনো মাই কিন্তু শুইয়ে দেন না। তিনি যে জায়গারই হোক, তিনি যত অশিক্ষিতই হোক আর শিক্ষিতই হোক, তিনি তারপর ওঠো, দৌড়াও, আবার পড়ে গেলে আবার ওঠো। এটাই হচ্ছে নিয়ম জীবনের। একজন কবির জীবনেও এটা ঘটে, একজন শিল্পী, একজন বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেকের জীবনে তারা তাদের এই যে জীবনের ঘটনাগুলিকে তারা একটা অন্য রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথ পড়লে তাঁর জীবনের কথা ছাড়া আর কিচ্ছু জানা যায় না। এটাই তার জীবন, এটাই তার বায়োগ্রাফি, লিভিং বায়োগ্রাফি। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী লেখার কোনো দরকার নেই, তাই তিনি আর লেখেননি। প্রথমটা লিখেছেন, তারপরটা বন্ধ করে একবার শেষ শুরু করেছিলেন একটু। কারণ তার কাজটাই হচ্ছে তার জীবন, তার কাজটাই হচ্ছে তার জন্ম, তার কাজটাই তার বিকামিং রবীন্দ্রনাথ। একসময় রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছিল, কোন এক কবি বলেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির রবি সেও হবে কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথাটাকে সিরিয়াসলি নেননি। যদি কান্না থাকে, সেই কান্নাটাকে তিনি অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন, একটা চ্যালেঞ্জ। আমি পারি, ঠাকুরবাড়ির রবি হতে পারি, কিন্তু আমিও কাজটা করতে পারি। আর যেটা করেছিলেন, যেটা ধরেছিলেন, সেই কলমটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোধহয় কত ঘন্টা লিখতেন, সেটা বুঝতেই পারছো যে আমরা পারি যে যদি তার সমস্ত রচনাবলীটা দেখি।
এটাই হচ্ছে তার কর্ম, এটাই তার সিলেকশন, কি করবেন, এবং এই কর্মটা থেকেই তার অন্যান্য কর্ম এসছে। আমরা আজকেই কথা বলছিলাম আমার বন্ধু সুস্মিতার সঙ্গে যে তিনি কত কিছু করেছেন, কিন্তু প্রথমে একটা ছিল, একটাই, ওইটা ধরেছিলেন, কলমটা, কিছু কবিতা, কিছু লেখা, ইচ্ছে ইচ্ছে ইচ্ছে, উইল ফোর্স। আই সে আর্ট ইজ নলেজ। আমি একটা বলেছি, আর্ট ইজ অ্যান এনকোয়ারি ইন্টু দ্য এক্সিস্টেন্স অফ বিইং, বাট হোয়াট ইজ আর্ট ইটসেলফ? আমি সেগুলোকে একটা একটা শব্দে নিয়ে আসতে চাই। তাহলে আমাদের যে পুরনো যে বীজ মন্ত্র কথাটা ছিল, সেই বীজ মন্ত্রটাকে আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারবো, বা সহজ করে। কারণ যারা আর্টিস্ট তারা, বা যারা পারফর্মিং আর্টিস্ট, তারা অনেক কিছু নিতে, মানে একসঙ্গে একটা থিওরি নিতে তাদের কাছে খুব একটা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার হয়। সো আর্ট কি? আর্ট ইজ নলেজ। বাট হোয়াট নলেজ ইজ নলেজ? আই উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট লেটার। নলেজ is creation, and creation is true. True is beauty, and beauty is realized in love. But what love? We love everything. Our garden, our pet, our children's, our the house, all everything. But art of all art, love of all love, is love of becoming. And in there comes the will to live, will to life. Love is life. And will to life. This will, this love can transform us if we concentrate ourselves into a point. মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের যা আছে আমরা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত করি। এটা আমি প্রথম এই জন্য বলি, আমি যে আমার প্রথম শিক্ষক আমার স্কুল বা বাবা যেখান থেকে শুরু করেছেন, তারপরে যাদেরকে আমি দেখিনি, তিনি হলেন বিবেকানন্দ। একটা কথায়, যখন কলকাতায় হাবুডুবু খাচ্ছি, সবাই আমার থেকে অনেক বেশি কালচার, অনেক কিছু পড়েছে, তারা অনেক কিছু জানে, তারা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলেই তারা কোন ওস্তাদ, কোন শিল্পী তাদের কাছে প্রিয়, সে তাদের কথা বলেন, এবং পার্টিকুলার কয়েকটি গান তারা বলেন, তাদের মুখে আসে। আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না। বিবেকানন্দের একটা কথা, সেটা হচ্ছে একতাল লোহার থেকে একটা সূচের ভেদ শক্তি অনেক বেশি। এটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল, কিন্তু বেশি সময় লাগেনি। ওই ছোট্ট নিডেলটা, ছোট্ট সূচটার কিন্তু ওই একটা বড় লোহার তালেরই একটা অংশ, কিন্তু একটা সূচ দিয়ে যে যত ভেদ করা যায়, সেই ভেদ শক্তি, সেই পরিমাণ ভেদ শক্তি এই একটা লোহার মধ্যে নেই। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? একটা সূচ হচ্ছে অর্গানাইজড এভরিডে তুমিও করো পারবে। যদি একটা পাথরে ঘষতে থাকি, একসময় ওইটা একটা ডিপ এন্ড একটা আসবে, যেটা দিয়ে আমি কিন্তু ভেদ করতে পারবো। এইটা আমাদের মধ্যে যদি পরিমাণগতভাবে ভাবি যে কারো এক কাপ ট্যালেন্ট আছে, কারো অর্ধেক কাপ রয়েছে বা ছোট কাপ, কারো হয়তো আরও ছোট, সেটা হয়তো একটু মাত্র কোনো এক গন্ডুসে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ওই যে গন্ডুসটা আছে, গন্ডুসে যেটুকু ধরবে, সেটুকু যদি তুমি প্রতিদিন এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারো যেখানে সমস্তটা কনসেন্ট্রেট করতে পারো, অ্যাবসলিউট পিন পয়েন্ট, দেন ইউ ক্যান পেনিট্রেট ইট, দ্যাট ইজ আনপেনিট্রেবল অল ওভার all the time that you felt before. So now, এখন এইটুকু যদি বলি, যদি এইটা অন্তরে তুমি যদি নাও, তাহলে তুমি কখনো নিজেকে ছোট করবে না। যদি বলি যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ, দ্যাট মিনস ইউ আর অ্যাফ্রেড অফ ইট। বাট হোয়াই আর ইউ অ্যাফ্রেড অফ ইট? ইউ আর বিইং। তুমি অমৃতের সন্তান। এই একটুকু অমৃত আর একতাল অমৃতের কোনো তফাৎ নেই। এর উপলব্ধিটাই আসল। তাই বলা হচ্ছে উপনিষদে, অং পূর্ণমাদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ মুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা শিষ্যতে। ওই যে দেখছি, ওই ওই পরম পূর্ণ থেকে আসছে। এই ছোট্ট দিয়ে এই ধরো পাতা, শুকনো পাতা, এও পূর্ণ। যদি এই পূর্ণ থেকে আমি পূর্ণত্ব আদায় করতে পারি,
যেহেতু ওই পূর্ণ থেকে এই পূর্ণ উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে কি পাবো আমি? পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণ মেবা শিষ্যতে, কেবলমাত্র কে থাকবে না সেই পূর্ণই থাকবে, কারণ এই পাতা ওই পূর্ণ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, শুধু ফর্মটা আলাদা। আমরাও তাই, শুধু আমরা দেখতে এরকম প্রত্যেকে, আর এটা যে আছে সেটা আবার একটা আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার, সেটা আমি পরে বলবো। এখন সব হবে কিনা বুঝতে পারছি না, টাইমটা শেষ হয়ে গেলে আমি বুঝতে পারছি না কতক্ষণ বললাম, আমার শেষ করার কথা। তো আমি এইটুকু বলতে পারি যে এই ক্ষমতা, এই পোটেনশিয়াল আমাদের সবার মধ্যে আছে। আমি বলি শুধু এখানে না, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, এটা আমাদের অধিকার আছে। এই পূর্ণতা মিউজিক, এই পূর্ণতার তত্ত্ব আজকের নয়, যারা লিখে গেছেন আমাদের অনেক অনেক আগে, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে এক অমৃত বীজ। এটা যদি কেউ অনুভব করতে পারে, সমস্ত বেদান্ত তোমার মধ্যে আসবে। অভেদম একটাই শব্দ আমরা বলি, কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি না, বা অনুভব করলেও মুহূর্তের মধ্যে আবার চলে যায়। প্র্যাকটিসিং বেদান্ত, প্র্যাকটিসিং অদ্বৈত ইজ সামথিং ইউনিক। আমাদের দেশে কেন ডেমোক্রেসি চলছে, অন্য দেশে কেন হচ্ছে না, সাউথ ইস্ট এশিয়া এইসব নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। আমি বারবারই বলছি, অনেক অনেক ঠাকুর রয়েছেন আমাদের, 33 কোটি ওইসব দেবতা রয়েছেন, আমরাই তৈরি করেছি। সেগুলো কিন্তু কিছু ফালতু কিছু নয়, এগুলো একটা অনেক সময় রূপক, প্রত্যেকটাই মেটাফর। আমাকে যদি পড়তে হয়, আমাকে পড়াটা গভীরে পড়তে হবে। এভরিথিং ইজ ওয়েটিং ফর ইউ টু ফাইন্ড আউট। আর যদি জিনিসটা তুমি যেটা পড়ছো সেটা যদি তোমার কাছে সত্যিকারের মূল্যবান হয়, তোমাকে একটু টাইমটা দিতে হবে। যেটা পড়ছো প্রথম স্তরে, সেটা প্রথম পাঠ। দ্বিতীয় পাঠে যাও, আর একটু গভীরভাবে ভাবো, দেখবে সেখানে আরেকটা গভীরতা পাচ্ছ। তৃতীয় পাঠে যাও, তখন তোমার মনের মধ্যে একটা হালকা হলেও একটা সূক্ষ্ম একটা অনুরণন হবে, সেখানে শুরু হবে একটা রিলেশনশিপ। সেটা তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারো, সেটা তুমি বিবেকানন্দ পড়তে পারো, সেটা তুমি বিদ্যাসাগর পড়তে পারো, সেটা তুমি আইনস্টাইন পড়তে পারো, সেটা তুমি দান্তে পড়তে পারো, প্লেটো পড়তে পারো, অ্যারিস্টটল পড়তে পারো, যাকে খুশি পড়ো। গিভ টাইম। তাঁরাও একদিনে পেয়ে যাননি, সুতরাং একবারে যে পেয়ে যাব যদি মনে করি আমি, তাহলে জিনিসটা খুব চিপ, খুব সর্ট অফ, এটা আমি যাবো আর কি একটা কোকা কোলা খেয়ে নেবো, তা কিন্তু নয়। আর কেন? যে কোনো জিনিস যদি সেটা মূল্যবান হয়, সেটা কখনো উপরে পড়ে থাকবে না। একটা হিরে রাস্তায় তুমি পড়ে থাকতে দেখবে না, সোনা রাস্তায় পড়ে থাকে না। আর gold seekers has to travel, has to go through that trouble to find the little gold, and to find a little piece of gold one has to get rid of a lot of rubbish. This is a beautiful metaphor. Remember this. অনেক কিছু জঞ্জাল তোমাকে পেরিয়ে যেতে হবে, সেগুলো তোমার ডান দিকে বাম দিকে আসবে। দিস ইজ নর্মাল। এটা এমন কিছু অবনর্মাল নয় যে তোমার হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন তুমি রাখতে পারছো না। ইউ হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট, and you have to know this is the way. All this disturbance will come, but we have to get out of it, and I can do it. এই যে ইচ্ছা শক্তি, I can do it and I will do it. বিবেকানন্দ বলেছিলেন একটা কথা, যে কাজ, বাট কাজটা কারা করবে? বি অ্যান্ড মেক। ফার্স্ট তোমাকে হতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট become something, what will you give? আমি আলো দিতে চাই, অন্ধকার আমাদের দেশে চারিদিকে, বাট what is the light? I have to become the light. If I am the darkness, how can I offer darkness? Simple thing. বিবেকানন্দ শুধু নয়, বুদ্ধ একটা কাজই করেছেন। যাকেই দেখব, যাকে দেখতে পাই অন্ধকারে আলো বিচ্ছুরণ করছেন, তাদের জীবনটাই এইটাই। আর কি হবে যেটা সহজে সকল লোকে বলে, ওটা দরকার নেই। নিশ্চয় বলছেন যে যেটা অন্য লোকে খাচ্ছে আমার খাওয়ার দরকার নেই। সকলে যেটা কথা বলছে, আই ওন্ট সে এনিথিং।
My tongue is different. My nose is different. I smell something far away. This is Nietzsche. Dream to the distant. যদি কোনো নক্ষত্র দেখো, কোনো অপরিচিত নক্ষত্র দেখো অনেক দূরে আকাশে, প্রথম দিন তুমি ভাববে তুমি একটা এলিয়েন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আবার দেখো ওই নক্ষত্রটাই দেখো কোথায় আছে, আবার তৃতীয় দিন যখন দেখবে তোমার কিন্তু আর কষ্ট হবে না। আরও যদি দেখো দেখবে একদিন তুমি ডিস্টেন্ট নক্ষত্রটা যেটাকে তুমি আগে প্রথমে তোমার কাছে অপরিচিত ছিল, আস্তে আস্তে সেখানে একটা দরজা খুলে যাচ্ছে তোমার সামনে। আ ডোর অফ এ নিউ ল্যান্ড, নিউ কিংডম ইন দ্যাট সেলেস্টিয়াল ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ পসিবল। আমাদের কতটা শক্তি রয়েছে সেটা পরখ করার দরকার আছে। সহজ নয়, সহজলভ্য কোনো জিনিস নয়। যে কোনো জিনিস সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে, একজন বারবার বলছি সেটার প্রয়োজন এই কারণে যে আমাদেরকেই আমাদের নিজেদের জন্ম দিতে হবে। সেই জন্মটাই রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন, প্লেটোকে দিয়েছেন, আইনস্টাইনকে দিয়ে আইনস্টাইন হয়েছেন। এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আর সবাইকে আমার ভালোবাসা এবং আমার শ্রদ্ধা এবং আমার বিশ্বাস, ভীষণ বড় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের একটা সময় আসছে, সেটা কিন্তু এমনি এমনি আসবে না। বিবেকানন্দ বলেছিলেন বলিদান, মা বলি চায়, সেই বলিটা কিন্তু আমাদেরকে নিজেদেরকে দিতে হবে, আমাদেরকেই উৎসর্গ করতে হবে আমাদের জন্য, নট ফর এনিবডি। এই রেসপন্সিবিলিটিটা চোখের সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি নতুনভাবে আবার আসছে এবং সেখানে দেখছি একটা আলো। এই বিশ্বাসটা নিয়েই আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং প্রত্যেকেই ক্রিয়েটিভ হন, নিজেকে সৃষ্টি করুন। এই সৃষ্টিই হলো জীবনের মূল কথা, নিজেকে নিজের সৃষ্টি, সেলফ ক্রিয়েশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক ধন্যবাদ শ্রী দিলীপ সুর মহাশয়কে। আমরা যারা সাহিত্য নিয়ে ক্লাসরুমের মধ্যে চর্চা করি, আমাদের বলা কথা এবং একজন শিল্পী যিনি নিজে সেই শিল্প নিজের জীবনে যাপন করেন তার মুখ থেকে শোনা এই দুয়ের যে প্রভেদ থাকে তা আজকে আমরা আবার অনুভব করলাম। টাইম নাও টু লিসেন টু অ্যানাদার আর্টিস্ট, গেল ডিকারসন। We are privileged that she is here with us. She is a London-based artist who studied painting at the Royal College of Art. Her practice centers on the intersections of art, geology and community, using industrial materials to explore textures, layering, mapping and human experiences, such as in a core sample project examining geological and human layers in London's Elephant and Castle area, and Exposure Temporary, with Thames excavation samples turned into art pigments and sculptures. Notable works include Layers of Wandsworth, Art Pigment on Canvas 2022, featured in the Royal College of Art's MA Curating Contemporary Art Shows at Southwark Park Galleries, alongside projects like Geology of Concrete, Liquid, Solid and Gas, Isle of Mull, and rip circles involving metal oxidation and growth processes. She has exhibited solo and group shows at venues like the Brunel Museum Shaft, Geological Society Library and Deptford Creek Center. With these few words, may I have the honor of inviting Ms. Gail Dickerson onto the podium. Thank you for inviting me, and it was very inspiring to hear the talks by the principal and all the other professors and doctors for their support in this, as Sushnana is saying. Thank you for an inspiring talk so far. I respect Midnapore College very much and West Bengal, and I have been coming here for
nearly 30 years, and I have seen a lot of changes. I have seen some for the better and some that lose some of the aesthetic that used to be there. So in terms of the beauty, it's gained and it's lost, but it's changed. And some of the simpler things, some of the simpler ways of life in the past, has a beautiful aesthetic that too much excess for me feels like it can lose a certain simplicity of aesthetic. So that's kind of what I feel, but I feel that some changes are for the better, but don't lose something that you had, which is a real beauty. But, I'm going to start the lecture with something I found recently when we returned from Belpari, and it's a piece of rock. And in this rock is lots of layers, which you could interpret metaphorically as how many different ways you can interpret this rock. And I feel that there is the scientific layer, which, as you just heard, that I am very involved with geologists and exploring London's deep layers down to 64 meters, in which there is a real beauty in the natural way it has formed. And there's color in this big city under there. So I just thought one way of interpreting it would be extremely scientific and saying this is this went through that, and it's this, very factual of what they know so far. We're always learning. Or another way would be through art. But you could paint this, but the way you paint it could still be scientific. It could be very descriptive, and you could just try to capture it almost photographically. But a really good way to capture it is to add something else of mystery to it. That adds. It's to do with your human experience of what you what you would see as making it more magical, more beautiful. So it comes away from the scientific. So that would be by emphasizing more things and not emphasizing others. It could be with bringing out the color in a certain way that really shows the character of it. So art, I think, does that. I think it's artistic license, as they say. So artists who I think have a lot more in their work and show beauty are the ones who make decisions to leave things out. So that's one way of interpretation. There could be several ways, and maybe you can tell me other ways later. But I just thought that would be the physicality of nature is a good lead to beauty. And I think sometimes our sense of beauty comes from nature and having the familiarity of looking around. So these flowers, the real flower that it's copying, is beautiful. I mean, the proportions are lovely, and nature, and I think, as Leonardo said, it has its own way of simplifying. It never has anything that's not useful. The way it develops, interpretation of useful is one you need to look at, though, meaning that it has it's all got a reality that it links to this and this, and there's a practical, that stem is tall in that flower because there's a purpose. So it has a purpose, and no more of the frills. I think some people think they've got to add more and more and more, but nature has its way of just doing enough, and that's that. But my work has come very much from studying nature, and one of the reasons I really wanted to go to the Royal College was because it's opposite the Geology Museum, and then it's connected to the Natural History Museum. So right in the middle of London, you can go in there and look at somewhere from the other side of the world, or study the way something's formed.
because I actually link processes in nature with painting and study some of those processes to get some of the effects that I create in my painting. But there's a limit. I've come to the point where I've researched a lot, and this is where digital does come in handy, where you can research very quickly the different I still haven't researched this, by the way, but I'm very soon going to, why it's like that. But there's a limit to stopping and bringing back the poetic and the art to communicate. I think I very much communicate visually. I mean, talking to me isn't my most natural way of communicating. I try to explain everything visually and give an impact by people walking into a room and looking at paintings. And so I've chosen to make them like that. So that is a sense of aesthetic, those choices. And in writing, I think, for example, you could write a biography of someone's life, but if you were to write it factually, it wouldn't be as good as if you were to bring in metaphors and the poetic emphasis or imagination. So I think that I've recently read a book, actually, which I've come across. Sorry, I'll find my notes. And it's about an artist who sculpts in clay. And again, who is a very famous, I think, but I didn't know them. But it's somebody who makes the gods and goddesses for Durga. But I've come across this book recently by meeting the artist whose father it was, and it's about someone called, well, you probably know them, Kirtan Chandra Sahu, and they made the most. It wasn't just working in clay; it was bringing out some aesthetic, some life in it that was beautiful. But again, it describes in this book, or the quotes from the artist's father, which is clay. So again, it's a material, and this probably has clay in it. Clay is alive. It remembers rivers, rain, and footsteps. It holds the warmth of the sun and the cool of the moon. Feel it. Only then can you shape it. Now that's more than just working in clay. That's real appreciation of the material, which leads to an aesthetic. But it's beautifully written, the book, by his son, Anjan Kumar Sahu, who he wrote it last year. But yeah, there's been many writers who've been influenced by nature. And John Ruskin, who's been mentioned in your book that's just come out, he drew rocks. He was very into geology, and he wrote a lot about nature. In fact, he got him into art through looking at mountains when he was young and being taken on journeys. So that's when he became an artist, because he wanted to express it. But he does some very lovely paintings of rocks that go beyond a scientific study, and beautiful paintings of nature. And there's also, we have in Britain, Turner, who really took artistic license and brought out the atmosphere. But they're very beautiful paintings, Turner. If you haven't looked at him, have a look. But this painting is lovely too. They've made decisions on what they bring out, and bringing out the sunset. They've chosen to go there at the back of the room. They've chosen to go there because of the sunset. So they realize there's a beauty in the color of the sunset and how it becomes overwhelming, that you're mainly focused on that. And artists also choose to focus on something is a decision as well. So Shakespeare wrote a lot about nature. One of my favorite Bengali poets, Jivananda Das, wrote about nature a lot. He used it as a metaphor. And I think it brings, although they're very raw, very strong poems, it also has an aesthetic
there isn't, when we say aesthetic, I don't say beauty, beauty, sweet beauty. That's too much. But, and that's too much information. But I think Jivananda Das just uses it in the right way. What else have I got? But, yes, Thomas Brown, who was from the 18th century British polymath, he wrote, "We study the things, but we cannot grasp their innermost essence." And I think art does that. But, and Leonardo, I'll finish on a Leonardo quote, which is, "Human subtlety will never devise an invention more beautiful, more simple, or more direct than does nature, because in her inventions nothing is lacking and nothing is superfluous." So that kind of sums up. But it's all, beauty is all, aesthetics is all around you, but you can't take it all at once and put it all in one piece of work. You have to make decisions to make it beautiful. And nature's a good teacher. Anyway, the best teacher, yes. Thank you. This was indeed wonderful. এই সেমিনার ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে, তো যাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হলো আমি তাদেরকে অনুরোধ করব অবসরে ফিরে গিয়ে এই বক্তব্যটা আরেকবার শুনতে, তাহলে উপলব্ধি করতে পারবে উনি কি বলে গেলেন। এরপরে আমি যাকে ডাকবো তার উপর একটা কঠিন দায়িত্ব, তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখার, কিন্তু সেই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যিনি সবচাইতে যোগ্য সেরকম একজন মানুষকে আমরা পেয়েছি। আমি একটু ফর্মালি ইন্ট্রোডিউস করি, আমি ওনাকে ইন্দ্রনীল দা বলেই সম্বোধন করি, কিন্তু হি ইজ a renowned professor, Dr. Indranil Acharya. He is a professor and former head of the Department of English, Vidyasagar University, West Bengal. He is also the editor of Janojati Darpan, the only international multilingual publication series from Bengal on indigenous studies. He has presented papers in international conferences hosted by Lancaster University, UK, and Bridgewater College, Virginia University, USA. He has delivered more than 75 national and international invited lectures in offline and online mode. He has been engaged in translation collaboration projects with CANTIL, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Linguistic Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata, North Bengal University, Kollani University, Alia University, and CIL Mysore. He has supervised 11 awarded PhD scholars. He has served as a member coordinator and chairperson of the peer team for the National Assessment and Accreditation Council, that is NAC, Government of India. In 2023, Professor Acharya was nominated as a member of the jury for the selection of Sahitya Akademi Juba Puraskar. Professor Acharya has recently been awarded the Fulbright Nehru Academic and Professional Excellence Fellowship in the 24-25 cycle. His host institution is the University of Wisconsin-Madison, USA, and he has been affiliated to the Center for South Asia of the university. With these words, may I request Dr. Indranil Acharya to please address us. Thank you, Shoikat. My utmost regards to the respected principal of this century-old college, Midnapore College, Dr. Ashit Panda, and the two distinguished speakers who had been from the Royal College of Art, London, and my friends here in the departments of Bengali and English particularly, and in other departments as well, Sushnato Babu, Shoikat, Partho, and many others. And of course my dear students and scholars, and ladies and gentlemen, it has been a rare privilege for me every time I get an opportunity to revisit this oldest and a college with greatest heritage of our region, Midnapore College. And
it's a college where history can be lived and felt and appreciated in every nook and corner. So this is really, history in motion, that is Midnapore College. And all the students should feel fortunate to be here, because this college proudly associates itself with the glorious freedom struggle of our own country. And there had been many people who had been associated with the freedom struggle directly or indirectly. So once again, it's a privilege for me to return to this college. Now, regarding today's conference, rather seminar, I would like to tell you frankly that the initial title of the seminar gave an impression that it's going to be a study on the Western ideas of art and literature, as the movement Aestheticism originated in the West, and it also had a very institutionalized form of growth and development. So we were more akin to the Western ideas of aestheticism, especially as students of English literature, language, and cultural studies. We were exposed to the Western theories and critical approaches related to aestheticism. But here, when I had a look at the abstract proceedings, I found that here is God's plenty. It's a truly multilingual, multicultural approach to the thrust area of aestheticism in art and literature. And I'm really happy to find that there are different critical approaches to aesthetic values and principles that we find in the Western canon, and also the aesthetic approaches that we discover in the Indian context. And more importantly, we are made to have a look at the Hindi literature and culture, where we can get ourselves familiarized with the great writers of Hindi literature and how do they approach the idea of Saundarya Shastra, which is the Sanskrit equivalent of the word aesthetics, Saundarya Shastra. And I'm also taken in by the approaches to Dalit literature, Dalit aesthetics, and the Dalit canon formation on aesthetics, on art and literature, and different approaches to the rasas, apart from the 9 rasas which we have in Sanskrit literature, references to the 10th and 11th rasas of pain and suffering and anger and revolt. So apart from that, I have also come across some abstracts which are trying to look at the burning issue of trauma, different types of trauma, and how beauty can be envisaged in the context of trauma. আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে দিবস জেলে করব নিবেদন আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন. So this study of trauma, the study of pain and suffering also becomes a worship of the essential exploration of the inner artistic recesses of a very aware and conscious mind. So it's also a process of self-discovery, it's a process of community discovery, because the experience of trauma is not merely individualized, it's also a collective communitarian experience. So when I look at these abstracts, I find that probably I was coming to this seminar with a very myopic view, and I had a very definite take on the idea of aestheticism in art and literature. But as I have come here with some preparation on a particular aesthetic approach made by a very famous aesthetic
philosopher of the late 19th and early 20th century. I'll be talking a little bit about Benedetto Croce, and I have also written an article way back in 2008 in Bengali on the aesthetic principles of Croce, Crocer দনতত. It was included in an anthology as well. But when I begin this discussion, I would like to refer to some perennially popular lines which also give a very good idea about what we really understand by this aesthetic search, the search for aesthetic value in art and literature. Okay, I quote from a very popular poem of Shelley. Okay, one word is too often profaned for me to profane it. One feeling is so falsely disdained for thee to disdain it. I can give not what men call love, but wilt thou accept not the devotion that the heart lifts above, and the heavens reject not? The desire of the moth for the star, of the night for the morrow, the devotion to something afar from the sphere of our sorrow. So the idea is to explore a new reality, an alternative reality. So if we think of the idea of creation, the idea of this search for aesthetic meaning, aesthetic value, you can refer to Sir Philip Sidney, An Apology for Poetry. Okay, there you will come across the Greek word, vatis, V-A-T-E-S. Vatis is a maker. Okay, so he makes, he constructs a new reality. We find the resonance in our Indian aesthetics as well. Kobi tobo monobhumi, Ramer Janmabhumi, Ajodhar cheo sotto jeno. So the idea of truth, this is relative. Beauty is truth, truth, beauty. But at the same time, the idea of truth is always relative, as it is closely connected to the experiential universe of the artist, of the creator. So, something which we find in the Western critical canon has also been resonated in the Indian critical canon. So, the only important thing is to connect, as we have found in that famous line in E.M. Foster's novel, Howard's End. What is the function of this novel? What is the function of literature? Only to connect. And if we go back by the Sanskrit root of the word sahitya, okay, we should come across the word sahitatva. Sahitatva, it means the connectedness. So everywhere you will find that this aesthetic search in art and literature is also a comparative study of the past literary experiences, the past aesthetic explorations. So you will come across the touchstone method of Matthew Arnold, okay, to place your work in connection with the other works produced in the previous ages. You should also come across the idea of T.S. Eliot, tradition and the individual talent, okay, where the idea of tradition is something which Eliot categorically states, begins with the age of Homer, the time of Homer. So if a poet wants to continue as a practicing poet beyond the age of 25, okay, he should have in his veins the entire European literary tradition since the time of Homer. So we can easily understand how the exploration of aesthetic principles had also been connected to this comparative framework, to this idea of exploring the ancient, important moments, exquisite moments, okay, which actually created new discourses in human epistemological system. Okay. Think of those lines in Matthew Arnold's Dover Beach. Ah, love, let us be true to one another
and look at the withdrawing roar of the sea in Dover, okay, which is connected to the receding state of belief system in the mid-Victorian period, and how it gives rise to the idea of confusion, moral and spiritual confusion, how there is the apparent doubt which enters into the mind of the devout Christians, and how this entire thing is connected to the idea of the Peloponnesian War, okay, the battle between Athens and Sparta, okay, and how it was like the experience of the ignorant armies clashing by night. So this is something which we find in our literature. We find the resonances in our literature, and these resonances are once again the comparative analysis of the similar situations which had happened in the past. Okay, as T.S. Eliot writes in his introduction to James Joyce's Ulysses, okay, the idea of contemporaneity in history, the idea of presentness of the past, the idea of mythical method. So if you look at the idea of mythical method, you will find how art is operative through various myths and mythological systems, and how literature explores the myths from the point of view of art. And if you look at the past literature, the ancient Greek literature, Greek drama, if you look at the theories of Aristotle, you will come to understand what do we mean by this aesthetic pleasure? What do we mean by the emotional effects of tragedy? What do we mean by the excess of pity and fear? And what is actually the function of watching a spectacle, a sad spectacle on the stage? What is the impact upon the audience? What is the definition of pity? What is the definition of fear? Okay, how does it affect the audience? If you read James Joyce, Portrait of an Artist as a Young Man, you will come to understand how the central protagonist, Stephen Dedalus, attempts to define the ideas of pity and fear. And more importantly, if you look at the definition of fear, you will find that it is a secret identification with the suffering of the protagonist on the stage, and there is a sense of relief. Thank God, I am spared. Thank God I am spared. So this kind of emotional relief was very much necessary, as it had a therapeutic value. So art could also be considered as having a therapeutic value, as a medicinal effect. So art was something which was actually gaining access to the inner recesses of the human minds. And it was having an impact, a very deep-seated impact, which the audience could realize in the innermost core of their heart. So it was a dialogue. That dialogue developed since the ancient times. The dialogue which continued through different ages. And we have found how during the Renaissance, there was a new approach to aestheticism. There was a new approach to art, as there was a new system, the new knowledge system about the universe. How the Roman Catholic churches were being destroyed, how Protestant ideas were gaining ground, how the Church of England actually demolished the Roman Catholic Church, the bare ruined choirs which you find in Shakespeare's sonnet number 73. And you can connect the bare ruined choirs to Henry VIII's decision to dissolve the churches, the Catholic churches. So the loss of one belief system, the rise of another belief system, and how this conflict, how this transition was also recorded in a sonnet, in a work of art. As Dr. Samuel Johnson said, that the basic principle of art is to provide pleasure. Pleasure is the basic principle. We, the artists, Johnson writes, we live to please and please to live.
Okay, so our survival is dependent upon our ability to provide pleasure. And if you go back to the essay of Horace, the ancient Roman poet and theoretician, Horace's Ars Poetica, art of poetry, you will find Horace says that the most important thing is delight. Instruction will come later. Okay, art does not apparently attempt to teach. Art does not primarily aim to instruct. Art is there actually to provide pleasure, aesthetic pleasure, Satya, Shiva and Sundara. Okay, that is the idea of pleasure. We live to please and please to live. And we have found this in many other doctrines. We have also found it in Longinus's idea of the sublime. Okay, there also we find how the aesthetic pleasure becomes very important. And when we gradually move to the Romantic period, we find how these aesthetic principles are completely revolutionized. Okay, how art becomes, a renaissance of wonder. The Romantic approach to aestheticism in literature, okay, a renaissance of wonder. How it becomes strangeness added to beauty, not merely beauty, but strangeness added to beauty. And the moment we hear of strangeness added to beauty, we are reminded of Samuel Taylor Coleridge's Christabel, Part 1, the description of Geraldine. Think of the image of Geraldine. A sight to dream of, not to tell. Beautiful exceedingly. So something which is in excess, something which adds strangeness to beauty, something which brings about a sense of wonder, something which is new, absolutely new. The addition of the supernatural to the natural world. So one adds supernatural to the natural, and another makes natural look like the supernatural. Okay, so this is something which we find in the Romantic Manifesto, in the preface to the lyrical ballads, the projects of Wordsworth and Coleridge. So everywhere we find that there is a determined effort on the part of the poets and the artists to explore the innermost recesses of human mind. It's actually an experience of growing up. It's actually an experience of developing one's own artistic self that you will find in the novels like Bildungsroma, Künstlerroma. You will find how the artist is redefining himself, how the artist is charting the course of his own development. Think of Wordsworth's The Prelude, how it becomes the story of the growth of the poet's mind. Growth of the poet's mind. So this is something which is essentially linked to the aesthetic principles. I was listening to the small deliberation of my friend from United Kingdom. In fact, I can distinctly recall my visit to Lancaster University in 2015 when we had a trip to the Lake Districts, the beautiful Lake Districts, and I came across the residence of John Ruskin there. And Ruskin's house was truly a work of art. I was reminded of the beautiful lines related to Taj Mahal. Ek bindu noyoner jol, kaler kopol tole, shubhro samujjol, e Taj Mahal. Thank you for your patience. Thank you. আমি ছাত্রছাত্রীদেরকে আরেকবার অনুরোধ করব এই বক্তব্যটিও ফিরে গিয়ে ফেসবুকের রেকর্ডিংয়ে শুনতে, কারণ এর মধ্যে বহু কিছু রেফারেন্স এসেছে এবং আমরা জানতাম প্রফেসর আচার্য খুব দক্ষ একজন বক্তা এবং তিনি লাঞ্চের আগে বলা যতটা কঠিন, যারা সেমিনারে বলেন তারা জানেন, তিনি অনায়াস দক্ষতায় সবাইকার মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে পেরেছেন। আমার একটা ছোট্ট কথা বলতে মনে হলো, যখন প্রফেসর আচার্য ম্যাথু আর্নল্ডকে নিয়ে বলছিলেন তখন বললেন আওয়ার লিটারেচার। আমরা এক ভীষণ
বিদ্বেষপূর্ণ সময়ের মধ্যে বাস করছি, যেখানে বিভেদ আমাদের মধ্যে হানা দিচ্ছে। ইংরেজরা আমাদের শাসক ছিল, কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পই পারে ভালোবেসে সেই শাসকদের ভাষাকে নিজের ভাষা করে নিতে, তাদের সাহিত্য শিল্পকে নিজেদের সাহিত্য শিল্প ভাবতে। আমরা যেন এটা ভাবতে পারি, কানেক্ট করার কথা আমাদের বক্তারা বললেন, আমরা যেন পারি এই বিভেদমূলক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিল্প, সাহিত্য, সত্য, শিব, সুন্দরের চোখ দিয়ে সব কিছুকে দেখতে। উইল ব্রেক ফর লাঞ্চ নাও and we are going to resume our technical session at about 2:45. Is that all right? না, আমরা 15 মিনিট লেটে জয়েন করছি, তাই আমরা ভাবছিলাম। Okay, we'll reassemble at 2:45. Thank you everyone.